before starting the lesson, I will explain you about what is descriptive text. So, wait. So, descriptive text is a text used to describe person, place, or thing in detail. You write description when you want your reader to picture what you are describing. Nah, jadi descriptive text di sini adalah sebuah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, kayak tempat, suatu hal ataupun manusia. Gitu. Jadi kalian bisa menulis descriptive text dengan mendeskripsikan apa yang kalian lihat di objek yang akan kalian deskripsikan. Seperti itu. Next. Okay, like other text, descriptive text usually use text structure and language feature. Text structure, first identification. Nah, in identification, in identification is introduce the object being described, and description is describe the parts, qualities, or characteristic of the object. And the language feature, there are is simple present tense. Simple present tense is am, are, has, and have. B is adjective, C noun, and D verbs. Nah, jadi seperti teks-teks pada umumnya, descriptive text ini juga mempunyai struktur. Yang pertama itu ada identification, di mana identification ini isinya adalah mengenalkan objek apa yang akan kalian buat descriptive text. Untuk deskripsinya itu adalah isinya itu kayak kayak objek yang kalian deskripsi itu warnanya apa aja, terus di objek tersebut tuh bentuknya gimana, vibes-nya gimana gitu. Terus buat language feature itu kayak gaya bahasa yang digunakan dalam descriptive text gitu. Nah, di dalam descriptive text ini menggunakan gaya bahasa simple present tense yang isinya itu adalah kalimat yang menggunakan kata is, am, are, has, and have. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, simple present tense itu adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu fakta, kebiasaan, dan suatu hal yang dirasakan seperti itu. Nah, untuk adjektif itu adalah kata sifat, noun kata kerja, kata benda, dan verbs adalah kata kerja seperti itu. Nah, dari yang udah aku jelasin tadi, di sini ada sebuah soal yang harus kalian kerjain. Nah, ini kan udah aku bagi per partnya satu-satu. Bisa dibuka. Oke. Nah, di situ ada teks ceritanya, bisa dibuka yang judulnya itu My Healing Place. Sudah? Nah, sebelum kalian membaca teks tersebut, di situ ada, kalian bisa cari yang worksheet-nya kayak gini, yang isinya, yang isinya future sama example. Udah ketemu? Nah, kalian bisa kerjain. So fill in the table below with example you know. You should give me example for adjective, noun, verb, verb 1, 2, and for simple present tense just give me one. Jadi buat adjective, noun, sama verb itu kasih aku 2 masing-masing. Terus buat yang simple present tense itu kasih aku 1 contoh aja. Butuh waktu berapa menit kira-kira masakan? 2, 3, 5 menit. Okay, I will give you 5 minutes for your answer.
tadi kan ada yang buat mengungkapkan fakta dan juga kebiasaan. Nah, yang buat kebiasaan ini itu kayak misalnya aku belajar setiap hari, jadi kayak I study every day. Terus buat yang kayak menunjukkan perasaan tuh kayak misal kalian nggak suka kopi nih, terus kayak I don't like coffee, itu udah termasuk simple present tense gitu. Nih, lihat dari siapa namanya? Hanum. Oke. Hanum di sini adjektifnya dia menyebutkan cute sama handsome. Buat noun-nya book, television, windows, and door. Verb-nya bersatu ya. Verb-nya itu ada eat. Nah, simple present tense-nya ada the bedroom is clean and my friend is very cute. Tuh, 100. Nah, tidak ada nilai. Oke. Next, buat siapa? Toya. Buat adjektifnya ada happy sama beautiful. Noun-nya ada chair, table, book, fan, shoe, and pencil. For verb there is eat, drink, study, and sleep. For simple present tense is the motorcycle is fast. Oke. Ya betul. Ini buat cepat itu kalau misal buat kalimat itu pakainya express. Ya. Next kamu? Evan. Evan ini adjektifnya ada handsome, long, small, short, beautiful. Oke, begitu selalu ada ya. Buat noun-nya ada chair, fan, sama lamp. Buat verb-nya ada repair sama drive. Buat simple present tense ada the car is very big. Oke, nice. Rafael. Oke, buat Rafael adjektifnya ada beautiful, tall, and short. Buat noun ada book, car, table, and pencil. And for verb there is drive, demonize, and open and sleep. And for simple present tense there is chicken have 2 legs. bagus. Oke. Nah, for my explanation, I think you understand with that. So yeah, so we will move to next material. Nah, misalnya nih dibaca dulu nih dari teks yang udah aku kasih tadi ya. Ya, ini My Healing Place. Oke, bisa dibaca ya. Mau baca atau aku yang bacain? Dibacain juga kok. Ya, dibacain ya. Pakainya ini ya. Saling investasi itu. Kelihatan? Okay. So the title is My Healing Place. My favorite place to relax and heal is the beach near my town. The name of the beach is Mediterranean Beach. It is about 30 minutes from my house. The beach is very peaceful and beautiful. The sand is soft and white, and the seawater is clear blue. I love sitting on the sand and listening to the sound of the wave. Sometimes I walk along the shore and feel the wind on my face. In the evening, I like watching the sunset. The orange sky makes me feel calm and happy. Whenever I feel tired or stressed, I go to Mediterranean Beach to refresh my mind. It always makes me feel better. Ya, jelas? Ada yang kurang nggak? Misalnya ada yang kalian kurang mengerti dari ini kata-katanya? Udah paham. Nah, oke. Nah, sorry, salah. Oke, dari teks itu tadi bisa sambil lihat ya teksnya. Sebentar. Oke. Jadi di sini aku in here I will explanation about the
feature like identification, description, adjective, and verbs. So in here, the identification based on the text is my favorite place to relax and chill is the beach near my town. Now, the sentence, the function is introduce the place. Huh? Okay, next. Second is description. Now for the text, the description is the sun is soft and white and the seawater is clear blue. Now the function is for describe characteristic. Next is adjective. In the text, having adjective peaceful, beautiful, soft, light, and other adjective. Now the function is for describe quality of the place. Last is first is our love and feel. The function is for show action or state. Nah, di situ kalian bisa membuka worksheet yang seperti ini. Nah, yang ada hurufnya yang underline the adjective and circle the verbs in the sentence below. Nah, oke. Nah, kan tadi kalian udah ngasih aku contoh nih adjective sama verbsnya juga. Nah, jadi tugas kalian di sini adalah menggarisbawahi untuk adjektifnya dan untuk verbsnya itu kalian lingkari. Oke. Let's check your answer together. Salah. Sorry. Nah, oke. Jadi, so from the worksheet you answer. First sentence is the beach is beautiful and peaceful. Oke. Adjektifnya yang sudah betul semua? Beautiful sama peaceful ya? Nah, and for the verbs, yes, benar semua. Okay. Next, second sentence is the sun is soft and white. For the adjective, soft and white. Waki sifat. Ya. Oke. Oke, paham? Sudah. Oke, ilmu baru. And the verb, first sentence is oke. Watching. Yap, betul. Yang third sentence, I love watching the sunset. Nah, spesial nih kalimat ketiga nih. Di sini gak ada adjektifnya. Siapa yang ada adjektifnya? Gak ada. Oke, aman berarti ya, sudah paham berarti. Nah, buat verbsnya itu ada love sama watching. Nah, for last sentence is the orange sky makes me feel calm and happy. Nah, adjektifnya okay, and the verbs okay. Nah, I think you understand with the adjective, noun, verb like that. So we will move to the next section. Nah, in here you should open yang seperti ini, like this. Oke, sudah tahu sendiri. Tuh. Oke, nah, from the word and from the word dari kata itu ada yang nggak kalian tahu nggak artinya?
Shore. Shore. Oke. Shore ya. Shore itu adalah bibir pantai. Oh. Shore itu bibir pantai. Yang baru. Oke. Buat yang lain berarti sudah tahu. Jadi you should answer the meaning of the word. Itu kan ada apa namanya? Apa aja tadi? Peaceful, wave, shore, calm, refresh, and sunset, right? Yes. Nah, so you should answer the meaning in Indonesia. Oh, artinya. Iya artinya betul. Sure, betul. Ayo tau gak? Nih, paling cocok apa? Peaceful. Peaceful? Peaceful itu damai, tenang. Kamu tenang. Kamu itu lebih ke santai. Kamu itu lebih ke santai, relax. Iya betul. Santai. Betul. Kalau peaceful itu biasanya dia lebih digunakan buat keadaan sekitar. Kalau kamu itu ke, iya sukses. Iya betul. Next is in here is there are some question for you, but I will give the question and anyone know the answer, you can raise your hand and answer the question. Okay. So this question based on the text ya. Sedikit teksnya. Okay. So first question is what is the name of the beach? Coba dulu. Ini sama. Oh ya, lihat dulu. Okay, good. T, where is the beach located? Ayo. Dibaca. Mencari nih. Oh ya, oke. Near my town. Kurang lengkap. Dikit lagi. Jawabannya itu ada di, ada perpaduan dari 2 kalimat soalnya, nggak cuma 1 kalimat. Oh. Nah. Ayo, Rafael. Near my town, 30 minutes from my house. Oke, betul. Let's move the third question. Okay, what does the writer do there? Tahu? Paham artinya? Oke. Oke, ada yang lagi. Sampai saja. To refresh my mind and makes feel better. Oke, any answer oke? Benar sudah betul, cuman ada yang kurang. Ada banyak hal yang masih dilakukan banyak hal yang dilakukan di teks yang belum tersebut sama Clea. Ya oke, siapa namanya? Evan. Oke, Pak. Sorry. Enggak apa, sorry. I feel tired of or stress. Ya, betul. Laki-laki ada lagi. Oh. Oke, Rafael. Walk along the shore and feel the wine on my face. Betul. Oke, ada satu. Sebelum ini awal banget. Oke. Oh, Apa? sitting on the sand. Ya, Sitting betul. on the shore. Okay. Betul. Oke, move the fourth question.
Because the beach is very peaceful and beautiful. Kurang. The sand is soft and wet. Oh ya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini kalimatnya tuh sebenarnya bukan yang kalimat langsung tertera di dalam teks. Jadi kalian harus kayak memahami teksnya dulu baru kalian bisa menjawab. She goes this place. Ini enak, nyaman ngomong. Oke, bisa. Kalau enggak, aku sejawab apa? Oke. Oke, ini apa namanya bonus lah, bonus. Oke. For the last question, the answer is the beach is called a healing place because it helps the writer. Jadi beach ini tuh membantu si penulisnya for relax, refresh the mind, and feel better when tired or stressed. Gitu. Jadi kalau dia lagi stres, lagi apa namanya lagi banyak pikiran tuh dia larinya ke pantai biar kayak merefresh semuanya, menyegarkan kembali gitu. Oke? Siap untuk lanjut? Siap. Snaps. Udah. Nah, before move to next your worksheet, I will explain you about question and answer. Spill. Your worksheet is you should make question and answer, but I will make you into two group. Ya, jadi Dua-dua. ya, betul. Kayak pertanyaan kalau jawaban sisa. Iya, ini buat contohnya mau dijelasin jawabannya dulu atau langsung mau buat? Apa Salah pertanyaan? juga. Contohnya gitu Pak. Ini contohnya. Ya jelasin. Oke. Nah, ini masih kalian buat pertanyaannya based on the text ya. Nah, pertanyaan pertama itu in here the question first is what color is the sand? And the answer is it is white. And second, does the writer like the beach? Yes, she does. Nah, cuma kayak gitu Pak. Nah, but ini satu-satu ya. Oke, silahkan dikerjakan jika ada yang ditanyakan. Bertanya. Sudah? Oke. Punya kelompoknya Rafael sama Evan. Oke, sudah. Ini adalah jawaban dari kelompok Rafael sama Evan dan ini dari Nanung dan Toya. Nah, buat kelompoknya Rafael sama Evan bisa dilihat. Nah, kelihatan ya? Now for the question is what color is the sea? The answer is it is blue. Nah, bisa dilihat jawabannya benar ya di teks. Kurang tepat berarti ya. Oh iya, biru bersih ya. Bisa nanti kalau misalnya ngerjain soal di lain teks lain ya yang apa namanya yang teliti. Oke, next is does the writer like sitting on the sand? Jawabannya yes, he does. Adakah dalam teks? Yes. Ada. Oke. Kalau Next. Siti yang saya So, Hanung and Toya clue. First question is what the color of the seawater? Sama ya pertanyaannya. Oke, lupa. Nah, ini is it atau it is? It is. Oke. Awalnya is it tahu. Kalau apa? Jawabannya benar ya, klik dulu sama soalnya. Nah, next question, just the sand
in same group, you should describe the object and you should give me adjective you can use to the from the picture. Jadi di sini kalian bukan bikin kalimat, jadi kayak ini tuh gambar apa sih sesuai contoh yang udah ada ya. Yang di gambar pertama itu ada a cat with sunglasses and tree. Nah, jadi kayak adjektif apa sih yang bisa mendeskripsikan sebuah kucing dengan minuman dan kacamata itu? Jadi kayak dia bisa pakai cute, funny, stylish, and small gitu. Nah, di sini kalian pilih 2 gambar aja. Nggak usah dikerjakan semua. Pilih 2 gambar saja. Pilih gambar. Pilih 2 saja. Okay, finish. Okay. In here, Toya and Hanun group, there are described second picture and class picture, and Evan and Rafael group describe second picture and third picture. So let's start with Hanun and Toya. And then there, they describe second picture is a hand with camera. And the adjective can use to describe is elegant, cool, stylish, and functional. And for you can see, okay. For last picture, they describe a starfish in the beach, and the adjective is cute, small, and big. Okay, right. Move to the Rafael and Evan group. Sama ya? Sama. Tidak apa-apa. Aku sih. Okay, the second picture is a head with camera, and the adjective you can use is all small, black, and cool. Black. Oh, black. sorry. And the object in the picture for third picture is a child with white fur, and she just like drive a horse. Okay, oh, creative. Next, for adjective is funny, cool, cute, and beautiful. Okay, banyak ya tugasnya, oke ya. Ada gabut juga baru. Okay, nah, for the same group, you choose one for the picture, especially the picture you writing the object in the picture. You choose one for you write a short descriptive text. Oke. Okay, you can use your phone maybe for translate, or you can ask me if you don't know the English for the word. Ini satu aja. Gak usah banyak-banyak. Di mana tuh? Oh ya, di sini. Di bawahnya ini, salah satu kertasnya kalian aja di bawah kan ada 4, masing-masing punya. Nah, di salah satu aja di bawahnya. Hapus tadi.
and underline that with the color adjective with right, Okay. sorry, adjective with red, with yellow, and verbs with blue. Find two of each. Red for adjective, yellow for noun, and verbs, and blue for verbs. Minimal 2. Okay, let me check. Okay. For the Harun and Koyaku, they finished clearly their task, and the task is very good. Okay. Okay, for next one, have fun. I have a sister. She is very good at it. Okay. Okay, guys. So you can find adjective, noun, and verbs, and I think you understand with them. So for last to our lesson in your worksheet, it is multiple choice and yeah, and essay. Sorry. So you can answer that. You can discussion with your friend, and I will give you time until 10 minutes. Okay. Okay, 10 minutes until until 45. Okay, and I will bring something to here. So sama selesai. Gimana? Sis, jawabannya di kali atau di Bebas di kali mau disilang buat yang for number 10, you should apa? Tapi nggak usah dikerjakan dengan langsung, jadi kamu langsung dari selesai. Jawabannya kalau bisa dua. Hah? Jawabannya bisa dua. Yang mana? Yang multiple choice yang udah ada? Bisa? Finish? Yes. Okay. Let's check together your answer. From number 1. What is the purpose of a descriptive text? The answer is B, to describe something. okay, alright. Let's move to second. What things is used in descriptive text? Jadi present. Okay, B. Right. Number 3. Which word is an adjective? Ayo, ini yang adjective yang mana? Beautiful and beautiful. Okay, betul. Next, which of the following is the structure of a descriptive text? B, identification and description. Okay, 5. Which one is an example of identification? B, my car is helpful. The answer B and C. So, dua-duanya Penambahan. Next, move to the essay. Number 6. Write adjective you can use to describe a beach. Peaceful and beautiful. Okay.
So, salah semua. Sama. Okay. Number 7, write a long sentence using simple present tense. Raise your hand if you want to answer that. Okay, oh ya. It is very peaceful and beautiful. Okay. Lagi? Itu sih rata-rata semua jawabannya. Okay, yeah. Terus, Number 8, write one sentence to describe someone personality. Someone Ya, is- lagi. he is so happy. He is so happy. Okay. Hah? It is very kind. Okay, Heru? She is very beautiful. Okay, siapa dulu? Style. Okay, last question is write 5 verbs. Raise your hand. Okay. Eat, sleep, watch, drive now. Okay. Once. Okay. Eat, drink, sleep, study, and work. Okay. So guys, we finish our lesson.